Be ready guys, question number 40. Right, S1 తీసుకుంటే మనం ఇక్కడ right, Reena went shopping one morning. Fine. Disappointed, she turned around and returned parking lot. Next, she got out and walked to the nearest shop. Got out అంటే బయటికి రావడం. She drove her car into the parking lot and stopped. Next, it was there that she realized that she had forgotten her purse at home. Next, she drove home with an empty shopping basket. చూసారా అంటే ఏం లేదు, జస్ట్ ఆవిడ గురించి చెప్తున్నాడు అసలు ఏం జరిగింది అనేది. రైట్, రీనా వెంట్ షాపింగ్ వన్ మార్నింగ్, ఇట్స్ ఫైన్, నో ఇష్యూ. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆవిడ కార్లో వెళ్ళింది అనుకుంటే ఇగో ఇదమ్మా, షీ డ్రోవ్ హర్ కార్ ఇన్ టు ద పార్కింగ్ లాట్ అండ్ స్టాప్డ్. అక్కడెక్కడైతే పార్కింగ్ ఉందో అక్కడికి వెళ్ళి ఆపేశారు. ఆ తర్వాత ఏమైతుంది, బయటికి రావాలి కదా, ఎక్కడుంది ఇగో ఆర్క్యూ. షీ గాట్ అవుట్ అండ్ వాక్డ్ టు ద నియరెస్ట్ షాప్. బయటకు వచ్చేసి షాప్ దగ్గరికి వెళ్ళారు. మళ్ళీ షాప్ దగ్గర ఏం జరిగింది, ఇట్ వాస్ దేర్ దాట్ షీ రియలైజ్డ్ షీ హ్యాడ్ ఫర్గాటన్ హర్ పర్స్ ఎట్ హోమ్. డిసప్పాయింటెడ్, ఇప్పుడు చూడమ్మా క్యూ తర్వాత ఏంటి, ఎస్ డిసప్పాయింటెడ్, పెద్ద ఎత్తున డిసప్పాయింటెడ్. షీ టర్న్డ్ అరౌండ్ అండ్ రిటర్న్ టు ద పార్కింగ్ లాట్. షీ డ్రో హోమ్ విత్ అన్ ఎంప్టీ షాపింగ్ బాస్కెట్. సో కాబట్టి 100% ఆర్క్యూఎస్పి అనేది రావాలమ్మా. ఆర్క్యూఎస్పి ఆబ్వియస్లీ ఆర్క్యూఎస్పి అనే ఆప్షన్ మనకు సిలో ఉంది. we have to confirm ఆన్సర్ సి ఫర్ చెన్నైగా తీసుకోవడం జరిగింది. ఓకేనా. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 41 తీసుకోవడమ్మా. S1 అనేది కామన్ గా ఉంటుంది. నాట్ ఏబుల్ టు మూవ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ విల్ బి దేర్. మనం నెక్స్ట్, దోస్ ఆర్ ఫార్చునేట్ పీపుల్, వాళ్ళ అదృష్టవంతులంట, హూ హ్యావ్ గుడ్, ట్రూ అండ్ ఫెయిత్ఫుల్ ఫ్రెండ్స్. ఫైన్. సో ఇట్ ఈస్ అ sacred attachment or a bond of intimacy between two persons of a congenial mind. Yes. So it is a sacred attachment annarama. Teeskodam. It is a sacred attachment. Kada. So what is that it? You have to wait. And next P is done. Next Q teeskodam. True. True friendship increases our happiness in prosperity and diminishes our misery in adversity. Fine. Friendship often springs from similarity of taste, feelings and sentiments. మీరు గమనించారా, ట్రూ అండ్ ఫెయిత్ఫుల్ ఫ్రెండ్స్ అన్నారు. ఇక్కడ మనం గమనించుకుంటే ఇక్కడ ఫ్రెండ్షిప్ గురించి చెప్తున్నాడు. మళ్ళీ ఫ్రెండ్షిప్ ఆఫెన్ స్ప్రింగ్స్ ఫ్రమ్ సిమిలారిటీ ఆఫ్ టేస్ట్, ఫీలింగ్స్ అండ్ సెంటిమెంట్స్ అన్నాడు. సో అదేవిధంగా హవెవర్ చూడమ్మా, ఇక్కడ హవెవర్ ట్రూ ఫ్రెండ్షిప్ అంటే ఇప్పుడు చూడమ్మా, హవెవర్ అన్నాడు అంటే ఫ్రెండ్షిప్ గురించి ఫైనల్ టాక్ ఇస్తున్నాడు. ట్రూ ఫ్రెండ్షిప్ should be based on truth. Such vices as selfishness, greed and falsehood should be kept out of it. That's actually called true friendship. So it must be borne in mind that prosperity breeds and multiplies friends and adversity tests them. So ఇక్కడ మనం గమనించుకుంటే సింపుల్ గా ఆన్సర్ వచ్చేసి ఫస్ట్ ఫ్రెండ్షిప్ గురించి మాట్లాడమ్మా. దోస్ ఆర్ ఫార్చునేట్ పీపుల్ who have గుడ్, ట్రూ అండ్ ఫెయిత్ఫుల్ ఫ్రెండ్స్. అంటే ఫ్రెండ్షిప్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం డైరెక్ట్ గా. సో ఆర్ అనేది స్టార్టింగ్ పాయింట్ లో ఉందమ్మా. ఇక్కడ తీసుకుంటే ఫ్రెండ్షిప్ ఆఫెన్ స్ప్రింగ్స్ ఫ్రమ్ సిమిలారిటీ ఆఫ్ టేస్ట్, ఫీలింగ్స్ అండ్ సెంటిమెంట్స్. ఆల్రైట్. సో మళ్ళీ దాని గురించి మాట్లాడుతున్నాడు ఇక్కడ. Friendship is a sacred attachment or a bond of intimacy between two persons of a congenial mind. So ante RP anedi ikkada logic. How many options we have that facility? Obviously we have only one option that facility. RP anedi ఒకటే ఉంది ఇక్కడ. సో కాబట్టి we have to confirm RP QS అనేది కన్ఫర్మ్ గా చేసుకోవడం జరిగింది. ఆన్సర్ ఇస్ ఫైన్. RP QS is closed. సో ఇలా ఆన్సర్ ఇక్కడ తీసుకున్నామా, RP QS. So true friendship increases our happiness in prosperity and diminishes our misery and adversity. Tarvata, however, true friendship should be based on truth and such vices as selfishness, greed and falsehood should be kept out of it. It must be borne in mind that prosperity breeds and multiplies friends and adversity tests them. So ee vidhanga answer is confirmation C vachannai. Okay na. And next question number 42 question తీసుకుంటే మనకి చూడమ్మా. రైట్,
In the 18th century, people expected most of their children to die before they were grown. అంటే వాళ్ళు ఎదిగే ముందే పిల్లలు చనిపోతారు అనే ఒక భావన ఉండేనంట. దే వర్ గ్రోన్. తర్వాత పి, ఇంప్రూవ్మెంట్ బిగాన్ ఎట్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ ది 19th century. చూసారా, ఒక విషయం గమనించండి. ఇక్కడేమో 18th century, ఆల్రెడీ చెప్పాను టైమింగ్స్ ఎక్కడైతే కనబడితే మీరు చాలా స్టాండర్డ్గా గుర్తుపెట్టేసుకోవాలమ్మా. ఇక్కడ 18th century, ఆ తర్వాత ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు, 19th century ఇచ్చాడమ్మా. చూసుకోండి, ఇక్కడ ఇదేమో 18th centuryలే ఈ విధంగా అనుకున్నారు. సో ఇంప్రూవ్మెంట్ బిగాన్ ఎట్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ ద 19th century, chiefly owing to vaccination. So general death rate in 1948, that is what, 10.8, was the lowest ever recorded up to that date. Okay. In 1920, చూసారా, ఇక్కడేమో 1948, ఆ తర్వాత ఇక్కడ 1920, అంటే which one comes first? Obviously 1920. In 1920, the infant mortality in England and Wales was 80 per thousand, and 1948, చూసారా, ఇక్కడ 1948, in 1948 it was 34 per thousand. ఆ తర్వాత చూడండి, the general death rate 1948 10.8 per thousand was the lowest ever recorded up to that date. It has continued ever since and it's still continuing అన్నాడు. ఇప్పుడు మనం పాయింట్ గమనించుకుంటే ఇది 18th century, తర్వాత 19th century, మళ్ళీ 19th లో డేట్స్ ఇచ్చాడమ్మా. అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కంపల్సరీ వీ హ్యావ్ టు మేక్ షూర్ ద ఆన్సర్ ఈస్ పి ఇస్ ద స్టార్టింగ్ వన్. In how many options you have the blood facility? Obviously only one option. PSQR ఉంది, చూద్దాం ఒకసారి. Right, PS. Improvement began at the beginning of the 19th century, chiefly owing to vaccination. It has continued. It has continued since and is still continuing. Fine. Tarvata R, tarvata Q. Okay, that's fine. S తో స్టార్ట్ అవుతుందా? SPQR కూడా ఉంది కదా. ఇట్ హ్యాస్ కంటిన్యూడ్ ఎవర్ సిన్స్ అండ్ స్టిల్ కంటిన్యూయింగ్. నో, SPQR వచ్చే అవకాశం లేదు. QR అసలు రాదు కదా. ఏమా RP ఉంటుంది జనరల్ గా, QR ఉండదు. సో కాబట్టి 100% yes, ఆన్సర్ ఇస్ ఏ ఫర్ ఆపిల్ అమ్మా. ఐ థాట్ దిస్ విల్ కమ్. నో, ఇట్ విల్ నాట్ కమ్. ఓన్లీ ఆన్సర్ కమ్స్ టు యూ. PSRQ మాత్రమే వస్తుంది. ఫస్ట్ P, ఆ తర్వాత S, ఆ తర్వాత R, తర్వాత Q. క్లోజ్. ఆన్సర్ ఇస్ 42. ఆన్సర్ ఇస్ ఏ ఫర్ ఆపిల్ ఇస్ క్లోజ్డ్. ఓకేనా, ఈ విధంగా తీసుకోవడం జరిగింది. అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 43. క్వశ్చన్ నెంబర్ 43, ఇక్కడ S1 కనుక మనం తీసుకుంటే జనరల్ గా, రైట్, ఇన్ ద ప్రజెంట్ డే ఇట్ ఈస్ నాట్ నెసెసరీ దాట్, అంటే ఈ రోజుల్లో, ప్రజెంట్ డే ఈ రోజుల్లో, ఇట్ ఈస్ నాట్ నెసెసరీ దాట్ generals or great officers should fight with their own hands, because it is their duty to direct the movements of their followers. Fine. But in the ancient times, ante paata rojullo, kings and great lords were obliged to put themselves into the very front. Therefore, it was of great consequence that they should be strong men and dexterous in the use of their arms. The artillery and the soldiers shoot at the enemy, and the men seldom mingle and fight hand to hand. They fought like ordinary men with the lance and other weapons. Robert Bruce was so remarkably active and powerful that he came through many personal dangers. Fine. సో ఇప్పుడు ఈ సెంటెన్స్ లో మనం ఫస్ట్ సెంటెన్స్ తీసుకుంటే, ఫస్ట్ కనుక S1 తీసుకుంటే, ఇన్ ద ప్రజెంట్ డే ఇట్ ఈస్ నాట్ నెసెసరీ దాట్ generals or great officers should fight with their own hands, because it is their duty to direct the movements of their followers. Fine. They fought like ordinary men. The artillery, the soldiers shoot at the enemy. Men seldom mingle, fight hand to hand. Yeah. The supporting sentence is this amma. దీనికి సపోర్ట్ చేస్తున్నటువంటి సెంటెన్స్ ఏంటంటే, ఇగో జనరల్ గా R గా తీసుకోవడం జరిగింది.
చూడండి అమ్మా, వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు? ఆర్టిలరీ అంటే పవర్ఫుల్ అమ్యునిషన్ వెపన్స్ అంటాం. సోల్జర్స్ షూట్ ఎట్ ద ఎనిమీ, వాళ్ళు ఎనిమీని షూట్ చేస్తారు. అండ్ మెన్ సెల్డమ్ మింగిల్ అండ్ ఫైట్ హ్యాండ్ టు హ్యాండ్. పాత రోజుల్లో ఇట్లా చేతుల దగ్గరికి వచ్చుకొని ఫైట్ చేసుకునేటువంటి పరిస్థితి లేదు, ఇప్పుడు డైరెక్ట్ షూట్ చేయడమే. యా, సో అందుకే రైటర్ ఏమంటున్నాడంటే ఆర్ అనేది స్టార్టింగ్ పాయింట్. ఇన్ హౌ మెనీ ఆప్షన్స్ ఆఫ్ దట్ ఫెసిలిటీ? ఆబ్వియస్లీ ఆర్ అనేది ఒకటే చోట ఉంది కాబట్టి ఇక మనం 100% ఆన్సర్ పిక్ చేయొచ్చు. సో చూద్దాం. తర్వాత బట్ ఇన్ యాన్షియంట్, కంపారిజన్ చేస్తున్నాడు. పాత రోజుల్లో ఎలా ఉండేనంటే, బట్ ఇన్ యాన్షియంట్ టైమ్స్ కింగ్స్ అండ్ గ్రేట్ లార్డ్స్ వర్ ఒబ్లిజ్డ్ టు పుట్ దెమ్సెల్వ్స్ ఇంటూ వెరీ ఫ్రంట్. తర్వాత ఎస్, దే ఫాట్ లైక్ ఆర్డినరీ మెన్ విత్ ద ల్యాండ్స్ అండ్ అదర్ వెపన్స్. తర్వాత క్యూ, therefore it was of great consequence that they should be strong men and dexterous in the use of their arms. Adrata, Robert Bruce was so remarkably active and powerful that he came through many personal dangers. So kabatti answer is confirmation C for Chennai ga తీసుకునేటువంటి అవకాశం ఉంది 100%. ఆన్సర్ is C for Chennai is closed. ఇలా మనం తీసుకోవాలి, ఓకేనా? అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 44. రైట్, బి రెడీ గైస్. 44th క్వశ్చన్ మనం తీసుకుంటే S1 అనేది fixed, and then Gandhi came. You know who is this Mahatma Gandhi? And then Gandhi came. Gandhi vacharanta. Get off the backs these peasants and workers. He told us, all you who live by their exploitation. He was like a powerful current of fresh air, like a beam of light, like a whirlwind that upset many things. He spoke their language and constantly drew their attention to their appalling conditions. Hidden descent from the top. He annada mali ikkada kuda he annadaga, ikkada kuda he annadu, of course annitlo he undi anukondi. Hidden descent from the top, he seemed to emerge from the masses of India. Yeah, this is the point. అంటే మహాత్మా గాంధీ వచ్చారు, ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు? ఆకాశం నుంచి వచ్చారా? లేదు. సో అంటే ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడు ఇవాళ మహాత్మా గాంధీ అంటే హిడెన్ డీసెంట్ ఫ్రమ్ ద టాప్, హీ సీమ్డ్ టు ఎమర్జ్ ఫ్రమ్ ద మాసెస్ ఆఫ్ ఇండియా. అంటే ప్రజల మధ్యలో నుంచి వచ్చాడు అని చెప్తున్నాడు ఇండైరెక్ట్ గా, ఫ్రమ్ ద మాసెస్ ఆఫ్ ఇండియా. సో కాబట్టి ఎస్ ఇస్ ద స్టార్టింగ్ పాయింట్ గా తీసుకున్నటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. అఫ్ కోర్స్ మనకు ఒకటే ఆప్షన్ ఎస్ తోని స్టార్ట్ అవుతుంది, ఇక మనం బ్లైండ్ గా 100% గా మన ఆన్సర్ అనేది ఎస్ కన్ఫర్మ్ చేసుకోవచ్చు. Hidden descent from the top and he seemed to emerge from the masses of India. తర్వాత ఆర్, he spoke their language and constantly drew their attention to their appalling conditions. Appalling means present conditions. తర్వాత Q, he was like a powerful current of fresh air, like a beam of light, like a whirlwind that upset many things. తర్వాత P, get off the backs of these peasants and workers. He told us, all you who live by their exploitation. So kabatti answer is differently ga confirm chesukodam jarigindi. And next question number 45. Take the sentence S1 తీసుకున్నట్లయితే మనకి ఇక్కడ see, love for the country is a necessity. మనం దేశాన్ని ప్రేమించడం అనేది ఒక అవసరం. But it should in no way exceed the limits and take the shape of jingoism. I think you know the word called jingoism, right? Jingoism is the word showing extreme patriotism towards one's country. One shows extreme patriotism towards one's country. Okay na, ati antam. So ఆ విధంగా there is no reason why the nations of the world cannot treat one another as belonging to one family of nations. Provincialism అంటే ప్రాంతీయ తత్వం has to be sacrificed in the interest of nation as a whole. God created the globe, but man drew lines on it to demarcate countries and sow the seeds of hatred, enmity on it. So 100% love for the country is necessity, but it should no way exceed the limits and take the shape of jingoism. అంటే
దేశం పైన ప్రేమ ఉండాలి, కానీ అది జింగోయిజానికి దారి తీయకూడదు అని చెబుతున్నటువంటి సందర్భం. యా, అంటే 100% పి ఇస్ ద స్టార్టింగ్ వన్. ఇన్ హౌ మెనీ ఆప్షన్స్ వి హావ్ దట్ ఫెసిలిటీ? ఆబ్వియస్లీ ఒకటే చోట ఉంది కాబట్టి ఆన్సర్ ఇస్ కన్ఫర్మేషన్ పిగా తీసుకోవడం జరుగుతుంది. ఆన్సర్ ఇస్ ఏ ఫర్ యాపిల్. ఆ తర్వాత ఎస్ తీసుకోవడం. ప్రొవిన్షియలిజం అంటే ప్రాంతీయ తత్వం హ్యాస్ టు బి సాక్రిఫైస్డ్ ఇన్ ద ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ ది నేషన్ యాజ్ ఎ హోల్. ఆ తర్వాత క్యూ. సిమిలర్లీ అదేవిధంగా నేషనలిజం అంటే జాతీయ తత్వం హ్యాస్ టు బి సాక్రిఫైస్డ్ ఎట్ ద అల్తార్ ఆఫ్ ఇంటర్నేషనలిజం ఆర్ ఇంటర్నేషనలిజం. అల్తార్ మీన్స్ బలిపీఠం అంటాం. అంటే దీని ఉద్దేశం ఏంటంటే వెరీ సింపుల్ గా, మనకి ఎట్లాగైతే ప్రాంతీయ తత్వం అనేది ఏదైతే ఉందో అది దేశం ముంగట త్యాగం చేయబడాలి. అంటే దేశం ముంగట ఒక దేశం అన్నప్పుడు దానిలో ప్రాంతీయతత్వం ఉండాలి, కానీ ఎక్కువగా ఉండకూడదు అంటాడు. అదేవిధంగా నేషనలిజం జాతీయ తత్వం అనేది ఉండాలి, కానీ నాట్ ఎట్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ ఇంటర్నేషనలిజం. ప్రపంచం ముందు జాతీయ తత్వం ఉండకూడదు, దేశం ముందు ప్రాంతీయ తత్వం ఉండకూడదు. దేశమంతా నాదే అని భావించాలి. ఒక దేశంలో ఉన్నప్పుడు, ఒక దేశం ప్రపంచంలో ఉన్నప్పుడు ఆ దేశం ఆ ప్రపంచమంతా నాదే అని భావించాలి. అంతేగాని ఇది నా దేశం, నేను బౌండరీ గీసుకుంటాను అన్న విధంగా ఉండకూడదు అని చెబుతున్నటువంటి సందర్భం ఇట్లా. సో కాబట్టి ఇట్లా సిమిలర్లీ ద నేషనలిజం హ్యాస్ టు బి సాక్రిఫైస్డ్ ఎట్ ద ఆల్టార్ ఆఫ్ ది ఇంటర్నేషనలిజం. ఆ తర్వాత ఆర్. So there is no reason why the nations of the world cannot treat one another as belonging to one family of nations. So కాబట్టి ఈ విధంగా PSQR అనేది ఫైనల్ గా ఆన్సర్ కన్ఫర్మ్ చేసుకోవడం జరిగింది. ఓకేనా? ఆన్సర్ ఇస్ వాట్? ఆన్సర్ ఇస్ ఏ ఫర్ యాపిల్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 46. చూడమ్మా, 46 క్వశ్చన్ తీసుకుంటే మనకు S1 అనేది కామన్ గా ఉంటుంది. సో ద స్టడీ ఆఫ్ స్పీచ్ డిజార్డర్స్ డ్యూ టు బ్రెయిన్ ఇంజురీ సజెస్ట్స్ దాట్, ఆ స్టడీ ఏమని సలహా ఇస్తుందంట, పేషెంట్స్ కెన్ థింక్ విదౌట్ హ్యావింగ్ అడిక్వేట్ కంట్రోల్ ఓవర్ దేర్ లాంగ్వేజ్. వాళ్ళు ఏం మాట్లాడుతున్నారో వాళ్ళకి అర్థం కాకుండానే ఏదో ఆలోచిస్తూ మాట్లాడేస్తారంట. ఫైన్, బట్ దే సక్సీడ్ ఇన్ ప్లేయింగ్ గేమ్స్ ఆఫ్ చెస్. బట్ దే సక్సీడ్, మీరు గమనించడమా, వాళ్ళు విజయం పొందుతారు ఇన్ ప్లేయింగ్ గేమ్స్ ఆఫ్ చెస్. దే అన్నాడు, హూ ఆర్ దే? యూ హ్యావ్ టు సీ. సమ్ పేషెంట్స్, కొంతమంది, చూసారా, సమ్ పేషెంట్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫెయిల్ టు ఫైండ్ ద నేమ్స్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ప్రజెంటెడ్ టు దెమ్. నెక్స్ట్, దే కెన్ ఈవెన్ యూస్, మీరు గమనించారా, ఇగో వారు కెన్, ఈవెన్ అంటే అంతేకాకుండా అని మీనింగ్ వస్తుంది. దే కెన్ ఈవెన్ యూస్ ద కాన్సెప్ట్స్ నీడెడ్ ఫర్ చెస్ ప్లేయింగ్ though they are unable to express many of the concepts in ordinary language. మళ్ళీ they even find, ఇగో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అమ్మా, వాళ్ళు ఇంకేం చేస్తారంట, అంతేకాకుండా they even find difficulties to interpret long written notices. How they manage to do this we do not know. వాళ్ళు ఇది ఎలా చేస్తారో ఇప్పటికీ అర్థం కావట్లేదు. సో ఇప్పుడు మనం తీసుకుంటే దీన్ని, ద స్టడీ ఆఫ్ స్పీచ్ డిజార్డర్స్ డ్యూ టు బ్రెయిన్ ఇంజురీ సజెస్ట్ దాట్ పేషెంట్స్ కెన్ థింక్ విదౌట్ హ్యావింగ్ అడిక్వేట్ కంట్రోల్ ఓవర్ దేర్ లాంగ్వేజ్. రైట్, ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోవాలి. ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటుండే ఇక్కడ అమ్మా, సమ్ పేషెంట్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫెయిల్ టు ఫైండ్ ద నేమ్స్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ప్రజెంటెడ్ టు దెమ్. అంటే వారికి ఏమైనా వస్తువు ఇచ్చి ఇదేంటి నాయనా, అదేంటి బాబు, ఇదేంటి బాబు అంటే చెప్పలేరంట. ఇదేంటంటే మార్కర్ అని చెప్పలేరు, అదేంటి డస్టర్ అని చెప్పలేరు, అంటే వాళ్ళు చెప్పలేరు. ఓకేనా? బట్ దే సక్సీడ్ ఇన్ ప్లేయింగ్ గేమ్స్ ఆఫ్ చెస్. తీసుకోవచ్చా? బట్ దే సక్సీడ్ ఇన్ ప్లేయింగ్ గేమ్స్ ఆఫ్ చెస్. దే కెన్ ఈవెన్ యూస్ ద కాన్సెప్ట్స్ నీడెడ్ ఫర్ చెస్ ప్లేయింగ్ though they are unable to express many of the concepts in ordinary language. They even find it difficult to interpret long written notices. Right. So first of all, Q అనేది starting point అమ్మా. Of course, in how many options we have that facility? Q అనేది ఒకటే చోట ఉంది కదా. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దాన్ని మనం కట్ చేద్దాం. Q అనేది ఒకటే చోట ఉందమ్మా, తీసుకోండి.
So, okay, fine. Some patients fail to find the names of objects presented to them. They even find it difficult to interpret long written notices. అంటే పెద్ద పెద్ద నోటీసెస్ ఏవైతే ఉంటాయో కనీసం వాటిని అందులో అర్థం ఏముంది నాయన ఇంటర్ప్రెట్ మీన్స్ టు అండర్స్టాండ్, అందులో ఏమైనా ఉందా నాయన అంటే చెప్పలేరంట. ఆ తర్వాత పి, బట్ దే సక్సీడ్ ఇన్ ప్లేయింగ్ గేమ్స్ ఆఫ్ చెస్. కానీ అంటే కనీసం ఇది ఏంది అది ఏంది చెప్పలేని లాంటి వాళ్ళు చెస్ మాత్రం ఆడగలరంట. అంటే దట్స్ ఎ పవర్ ఆఫ్ బ్రెయిన్. బట్ దే సక్సీడ్ ఇన్ ప్లేయింగ్ గేమ్స్ ఆఫ్ చెస్. అంటే ఆ చెస్ ఆడడానికి మాత్రం వారికి మంచి ఇంటెలిజెన్స్ ఉంది అని చెబుతున్నటువంటి సందర్భం. దే కెన్ ఈవెన్ యూజ్ ద కాన్సెప్ట్ రీడ్ ఫర్ చెస్ ప్లేయింగ్ దో దే ఆర్ అనేబుల్ టు ఎక్స్ప్రెస్ మెనీ ఆఫ్ ది కాన్సెప్ట్స్ ఇన్ ఆర్డినరీ లాంగ్వేజ్. చూసారా, అంటే అంత బ్రెయిన్ పవర్ కలదంట వారికి. సో ఫైనల్లీ హౌ దే మేనేజ్ టు డూ దిస్ వీ డోంట్ నో. అది ఎలా మేనేజ్ చేయగలుగుతున్నారు అనేది ఇప్పటికి కూడా ఎవరు కనుక్కోలేకపోతున్నారంట. సో దట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ ద లాజిక్. ఆన్సర్ ఇస్ కన్ఫర్మేషన్ బి ఫర్ బెంగళూరు. QSPR is the reduction choice finished. And next question number 47. చూడమ్మా 47, S1 is fixed. Our own country is a little world in itself with an infinite variety and places for us to discover. అంటే ఇంకా చాలా ప్లేసెస్ ఉన్నాయి చూడడానికి అంటాడు. ఫైన్. I wish I had more time so that I could visit the odd nooks and corners of India. సో ఇది పి చెప్తున్నాడు. అదేవిధంగా క్యూ తీసుకుంటే I have traveled a great deal in this country and I have grown in years. సో ఇక్కడ ఐ అంటే ఎవరు జనరల్ గా రైటర్ అని చెప్పొచ్చు. I have traveled అంటే చాలా సుదూరాలు ప్రయాణం చేశాడంట. And yet I have not seen many parts of the country we love so much and seek to serve. I would like to go there in the company of bright young children whose minds are opening out with wonder and curiosity as they make new discoveries. Others, I should like to go with them not so much to the great cities of India as to the mountains and forests, that the great rivers and the old monuments, all of which tell us something of India's story. సో ఇండైరెక్ట్గా ఇప్పుడు రైటర్ ప్రయాణం చేయాలి కదా. సో ప్రయాణం అంటే ట్రావెలింగ్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ట్రావెలింగ్ సంబంధించిన పదమే తీసుకోవాలి ఇక్కడ. సో అవర్ ఓన్ కంట్రీ ఈజ్ ఎ లిటిల్ వరల్డ్. ఇది ఒక చిన్న ప్రపంచమే. ఇన్ ఇట్ సెల్ఫ్ విత్ అన్ ఇన్ఫనైట్ వెరైటీ అండ్ ప్లేసెస్ ఫర్ అస్ టు డిస్కవర్. I have traveled a great deal in this country and I have grown in years. So Q తోని స్టార్టింగ్ అయ్యే పాయింట్ ఉంది కాబట్టి in how many options we have that facility అంటే Q తోని స్టార్ట్ అయ్యేది మనకు ఒకటే ఆప్షన్ ఉంది కాబట్టి సో we have to confirm answer is QRPS అని చెప్పొచ్చు ఈ విధంగా. ఓకేనా. సో తర్వాత R తీసుకోవాలి. R ఎక్కడ ఉంది అంటే ఇగో ఇక్కడ ఉందమ్మా R. And yet I have not seen many parts of the country we love so much and seek to serve. QR. తర్వాత P. I wish I had more time. ఒకవేళ నా దగ్గర ఇంకా టైం ఉన్నట్లయితే so that I could visit the odd అంటే ప్రతి ఒక్కటి nook and corner of the country or nooks and corners of India. ఆ తర్వాత S. I would like to go there in the company of bright young children. వాళ్ళతో వెళ్తే వాళ్ళు కూడా ఎక్కువ నేర్చుకునేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది అని చెప్తున్నాడు. సో కాబట్టి ఆన్సర్ ఇస్ కన్ఫర్మేషన్ QRPS అని చెప్పొచ్చు. ఆన్సర్ ఇస్ బి ఫర్ బెంగళూరు. ఆల్రైట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 48. యా. సో సెంటెన్స్ 1 is common, that means stable, fixed. దీన్ని మనం టచ్ చేయకూడదు. ఈజిప్ట్ ఈస్ లొకేటెడ్ ఇన్ నార్త్ ఈస్ట్ ఆఫ్ ఆఫ్రికా. నార్త్ ఈస్ట్ ఆఫ్ ఆఫ్రికా, నార్త్ ఈస్ట్ లో ఉంటుంది ఈజిప్ట్. సో ద ల్యాండ్ షుడ్ బి ప్రొడక్టివ్. అది ఖచ్చితంగా మంచి ప్రొడక్టివ్గా ఉండాలి అంటాడు. ఇట్ ఈస్ ఆన్ ద కోస్ట్ ఆఫ్ మెడిటరేనియన్ సీ. ద ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈజ్ నాట్ జస్ట్ ద ఏరియా. Its area is almost 4 times that of England. Egypt is mostly desert or semi-desert. So first of all, Egypt ఎక్కడ ఉంది అంటే నార్త్ ఈస్ట్ ఆఫ్ ఆఫ్రికాలో ఉందంట. ఓకే. తర్వాత ఏంటి అంటే ఆఫ్రికా ఖండంలో ఇంకెక్కడ ఉంది అంటే ఇగో క్యూలో ఉంది. ఇట్ ఈస్ ఆన్ ద కోస్ట్ ఆఫ్ మెడిటరేనియన్ సీ. ఆ మెడిటరేనియన్ సముద్రం తీరంలో ఉందంట. సో కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ఆన్ ద కోస్ట్ ఆఫ్ మెడిటరేనియన్ సీ అని చెప్పాలి ఈ విధంగా. సో కాబట్టి క్యూ ఇస్ ద స్టార్టింగ్ పాయింట్. ఇన్ హౌ మెనీ ఆప్షన్స్ వీ హావ్ దట్ ఫెసిలిటీ. ఆబ్వియస్లీ ఒక ఆప్షన్ లోనే ఉంది కాబట్టి
సో వీ హ్యావ్ టు కన్ఫర్మ్ ఆన్సర్ ఈస్ QSRP అని చెప్పాలి. ఇట్ ఈస్ ఆన్ ద కోస్ట్ ఆఫ్ మెడిటరేనియన్ సీ. తర్వాత ఇట్స్ ఏరియా ఈజ్ ఆల్మోస్ట్ 4 times that of England. The important thing is not just the area. ఆ తర్వాత P, the land should be productive. ఆ తర్వాత Egypt is mostly desert or semi-desert area. సో కాబట్టి ఆన్సర్ ఇస్ B ఫర్ బెంగళూరు గా కన్ఫర్మ్ చేసుకున్నాం. ఓకేనా? అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 49. సో 49 తీసుకుంటే S1 అనేది కామన్ గా ఉంటుందమ్మా, స్టేబుల్ గా ఉంటుంది. ద మదర్ టంగ్ ఈస్ ద వర్చ్యూ వెహికల్ ఆఫ్ మదర్ విట్. అమ్మా, విట్ మీన్స్ వాట్? తెలివి, ఆలోచన. సో అనదర్ మీడియం ఆఫ్ స్పీచ్ మే బ్రింగ్ విత్ ఇట్ a current of new ideas. See that another medium అన్నడమ్మా, ఇంకొక అవకాశం. సో కాబట్టి దీన్ని హోల్డ్ ఆన్ చేసుకోవాలి. సో ఇట్ ఈస్ త్రూ ద వర్నాక్యులర్. వర్నాక్యులర్ మీన్స్ డిఫరెంట్ టైప్స్, డిఫరెంట్ కలర్స్. రిఫైన్డ్ దో నాట్ వీకెండ్ బై స్కాలర్షిప్ అండ్ టేస్ట్. That new conceptions of the mind should press their way to birth in speech. But the mother tongue is one with the air in which a man is born. This is almost universally true, and except in cases so rare, like that of Joseph Conrad, as to emphasize the general rule. A man's native speech is almost like his shadow, inseparable from his personality. And 100% మనం ఇప్పుడు స్పీచ్ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు కాబట్టి సో వీ హ్యావ్ టు కన్ఫర్మ్ ఆన్సర్ ఈస్ విత్ ద అనదర్ మీడియం ఆఫ్ స్పీచ్ మే బ్రింగ్ విత్ ద కరెంట్ ఆఫ్ న్యూ ఐడియాస్ అన్నాడు. అంటే కంపల్సరీ ఇక్కడ మనము న్యూ ఐడియాస్ గురించి మాట్లాడు కాబట్టి P తోని స్టార్టింగ్ లో ఉంది అని తీసుకుంటే అఫ్ కోర్స్ మన కన్నిట్లలో P ఉంది కా. సో అనదర్ మీడియం ఆఫ్ స్పీచ్ మే బ్రింగ్ విత్ ఇట్ అ కరెంట్ ఆఫ్ న్యూ ఐడియాస్. తర్వాత see this, but the mother tongue is one with the air in which a man is born. అంటే ఎక్కడ పుట్టాడు మనిషి అనే మన పాయింట్ కనుక తీసుకున్నట్లయితే సో ఎక్స్క్యూజ్ మీ P కదా ఇది. అంటే PR అనేది లాజిక్ ఇక్కడ మనకు 2 చోట్ల PR ఉంది. ఇంకో విషయం గమనించుకుంటే ఇక్కడ మరి PRQS PRSQ నా అంటే see this is almost universally true except in cases so rare as to emphasize the general rule. A man's native speech is almost like his shadow, inseparable from his personality అని చెప్పాలి. కాబట్టి QS అనేది లాస్ట్ లో తీసుకుంటాము. సో కాబట్టి ఈ విధంగా ఆన్సర్ ఇస్ A ఫర్ యాపిల్ గా కన్ఫర్మ్ చేసుకోవడం జరిగింది. ఓకేనా? ఆన్సర్ ఏంటమ్మా? A is the reduction choice. And the last question number 50. Okay, sentence 1 is fixed. We may consider the political privileges of citizenship. This gives the citizen the pleasant feeling that he has a share in the administration of his country. In addition అంటే దాంతో పాటుగా he may himself stand as a candidate for election to any office of the republic to which he belongs. So fine. Next R. A citizen usually enjoys the right of voting, of election to public bodies and of holding public offices. Next S. These advantages are of course only enjoyed by citizens under a democratic system of the government. S6. Under dictatorship, people cannot choose their own representatives to run the government, and rights of voting and contesting are denied to them. సో ఈ విధంగా తీసుకుంటే సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ సిటిజన్షిప్ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు, ఎస్పెషల్ గా ప్రివిలేజెస్ ఆఫ్ సిటిజన్షిప్ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు కాబట్టి సో కంపల్సరీ యూ హ్యావ్ టు గివ్ ద ఇంట్రొడక్షన్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ అ సిటిజన్. అంటే యూ హ్యావ్ టు గివ్ ద ఇంట్రొడక్షన్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఆర్టికల్, దట్ ఈస్ ఇండెఫినిట్ ఆర్టికల్ ఏ ఆర్ యాన్. సో అంటే ఆర్ స్టార్టింగ్ లో ఎన్ని ఆప్షన్స్ లో మనకు ఉందామా అంటే మనకు ఒకటే ఆప్షన్ లో స్టార్టింగ్ లో ఉంది. సో వీ హ్యావ్ టు కన్ఫర్మ్ ఆన్సర్ ఇక సి ఫర్ చెన్నైగా కన్ఫర్మ్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది బ్లైండ్ గా. సో a citizen usually enjoys the right of voting, of election to public bodies and of holding public offices. తర్వాత P తీసుకుంటే this gives the citizen the pleasant feeling that he has a share in the administration of his country. తర్వాత Q. In addition, he may himself and stand as a candidate for election to any office of the republic to which he belongs. తర్వాత S. These advantages are of course only enjoyed by citizens under a democratic system of the government. Under a dictatorship ఈ ఫెసిలిటీస్ అనేది ఉండదు అంటున్నాడు కాబట్టి
S6 అలా ఉంది. సో ఈ విధంగా మనం 50 క్వశ్చన్స్ కూడా ఇప్పుడు ప్రాక్టీస్ చేయడం జరిగింది. సో లైక్ దిస్ ఐ టోల్డ్ యూ ఆల్రెడీ. యాక్చువల్లీ what I can speak to you, sentence rearrangement is something completely based on your practice. I already told you starting of the class, you may discuss 50 examples or 100 examples, there is no much difference, but that is up to you. How many examples are you doing per day? Are 2 examples or 3 or 4 or 5? It is not something like irregular times that you are doing, okay, today you have done 10 questions and tomorrow you are doing 20 questions, and the next after 2 weeks again you are doing 20 questions. That will not work. If you are in the preparation, please do the work for daily. You have to work daily based. Then only it has the quality. So this is the one. Anything, I think you have understood each and everything. And you may watch the introduction also. You will get the clarity. And you may look our material, A&D, IAS Academy, General English material also you may watch. Alright. So thank you. Have a good day.